ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ Chapter-1 sets example exercise 1.2 ಅನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. Before going to exercise, see some basic concepts. Empty set. The empty set. Empty set ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ. Definition. A set which does not contain any element is called the empty set. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ರ ಅಂತಹ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ದ ನಲ್ ಸೆಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಾರ. ಆರ್ ದ ವೈಡ್ ಸೆಟ್. The empty set is denoted by the symbol pi or flower bracket ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಇದಕ್ಕ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Few examples of empty sets. First one, let A is equal to set of all x such that x strictly lies between 1 and 2. X is a natural number. ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದ 1. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ 1 2 3 4 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ 1 ಮತ್ತು 2ರ ಮಧ್ಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ. ಅದಕ್ಕ ಇದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. Then A is empty set because there is no natural number between 1 and 2. Second one, B is equal to the set of all x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. ನೋಡ್ರಿ, x square minus 2 is equal to 0 ಇದೆ. ಈಗ x square is equal to ಈ 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗತ್ತ. x is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 2 ಆಗತ್ತ. ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ. ಅದಕ್ಕೇನು, ದೆನ್ ಬಿ is empty set because the equation x square minus 2 is equal to 0 is not satisfied by any rational value of x. Third one ನೋಡಿ, C is equal to the set of all x such that x is an even prime number greater than 2. ಇದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಓನ್ಲಿ 2 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. Then C is empty set because 2 is the only even prime number. Therefore, C is empty set. D is equal to set of all x such that x square is equal to 4. X is odd ಅಂತ ಹೇಳ. ನೋಡ್ರಿ, x square is equal to 4 ಇದೆ. x ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ x is equal to square root of 4 plus or minus square root of 4. ಇದೇನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2.
+2 -2 ಅವು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಿಂದ ಭಾಗವಾದ್ರ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಮಸಂಖ್ಯಾನ ಬಂದೈತಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತ. Then D is empty set because the equation x square is equal to 4 is not satisfied by any value of x. Therefore, this is empty set. Next, finite and infinite sets. Definition nodi. A set which is empty, a set which is empty or consists of definite number of elements is called finite. Is called finite. ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ದೊಳಗ 1 2 3 4 5 ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರ 1 2 3 ಅಪ್ ಟು 100 ಈ ತರನಾರ ತಗೋರಿ. ಒಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆ ಸೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. Otherwise, the set is called infinite. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರ ಐದರ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸೆಟ್ಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. Let W be the set of days of the week, then W is finite. ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸಾಟರ್ಡೇ. ಇಷ್ಟ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಲೆಟ್ second one note. Let S be the set of solution of equation x square minus 16 is equal to 0, then S is finite. ನೋಡ್ರಿ x square minus 16 is equal to 0 ಇದೆ. x square is equal to 16 ಆಗತ್ತ. x is equal to root of 16. x value ಏನಂತ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? -4 + 4 -4 + 4. then S is finite. ಇದು ಏನಾಗತ್ತ? ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Let G be a set of points on a line. Set of points on a line. ನೋಡ್ರಿ G be a set of points on a line. ಇದ್ರೊಳಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ. ದೆನ್ G is infinite. When we represent a set in roster form, we write all elements of the set within braces. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿತಿನ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. Next, it is not possible to write all the elements of an infinite set within braces because the number of elements of such a set is not finite. Within braces ಒಳಗ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ. So we represent some infinite set in roster form by writing few elements which clearly indicate the structure of the set followed or preceded by 3 dots. Braces ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 2 3 set of natural number ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್. 1 2 3 dot and so on. ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 and so on ಮುಗೀತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
1, 2, 3, and so on. Set of all 1, 2, 3, and so on is the set of natural number. Infinite set ನ ಬರೆಯೋ ವಿಧಾನ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Next, set of all 1, 3, 5, 7, and so on is the set of odd natural numbers. The set of all dot dot -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on is the set of integers. Set of integers ನ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. All these sets are infinite. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. Note, all infinite set cannot be described in roster form. ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Set of real numbers is the union of rational and irrational number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rational and irrational number, because the elements of this set do not follow any particular pattern. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. State which of the following sets are finite or infinite. First one, x, set of all x such that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. Second one, x such that x belongs to n and x square is equal to 4. ಈಗ ಒಂದೇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. X minus 1 is equal to 0 or x minus 1, x minus 2 is equal to 0. X is equal to 1 or x is equal to 2. Set ಏನಾಯ್ತು 1, 2. Hence, it is finite. Definite number of elements are there in this set, therefore it is finite. Second one, given set, ignore x belongs to n ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x square is equal to 4, x is equal to plus or minus root 2 ಆಗುತ್ತಾ. x plus or minus root 4 ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ plus or minus 2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇರೋದು x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. n ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ 1, 2, 3 and so on. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. therefore x is equal to 2 belongs to n. x is equal to 2. It is finite set. Third one ನೋಡ್ರಿ, x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0. Fourth one, x set of all x such that x belongs to n and x is prime. Fifth one, x set of all x such that x belongs to n and x is odd. Given set ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ 2x minus 1 is equal to 0 ಐತಿ. x is ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x is equal to 1 ಆಯ್ತು. x is equal to 1 by 2. 1 by 2 doesn't belongs to n. n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದ 1, 2, 3 and so on. ಇದು 1 by 2 ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. therefore ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇದು ಫೈನೈಟ್.
ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ contains finite number of elements or definite number of elements is called a finite set. Therefore, first one is finite. Empty set ಬಂದಿದ್ರು finite set. Fourth one, the given set is x belongs to n and x is prime. All prime numbers, and since given set is a set of all prime numbers, since the set of prime numbers is infinite, hence given set is infinite. Note 2, 3, 5 and so on. ಹಿಂಗ set of infinite prime numbers ನ ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು infinite set. Fifth one, x belongs to n and x is odd. Since there are infinite number of odd numbers, hence the given set is infinite. 1, 1, 3, 5, 7 and so on. ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ given set is infinite. Equal sets. Definition ನೋಡ್ರಿ. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರ. ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಆ ಸೆಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ and write A is not equal to B. Examples note. Let A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 1, 4, 2. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲಿನ 4 ನಂಬರ್ ಅದಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿನ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ then A is equal to B ಆಗುತ್ತೆ. Second one, let A be the set of prime numbers less than 6. ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ A. Let P be the set of prime factors of 30. Prime factors of 30, P is equal to prime factors of 30 ಅಂದ್ರೆ 2, 3, 5 ಆಗುತ್ತೆ. Let A be the set of prime numbers less than 6 ಅಂದ್ರೆ A is equal to ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ 2, 3, 5 prime numbers less than 6. P note. Then A and P are equal since 2, 3, 5 are the only prime factors of 30 and also these are less than 6. Therefore, A and P are equal sets. Note. A does not change if one or more elements of the set are repeated. For example, the set A is equal to set of all 1, 2, 3 and B is equal to set of all 2, 2, 1, 3, 3 are equal because ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದು 2 ಸರಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಟ್ ನೊಳಗ ಬರ್ದಾರ 2 ಸರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಸರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. Since each element of A is in B and vice versa, B ದೊಳಗಿರೋದು A ದೊಳಗಿದೆ, A ದೊಳಗಿರೋದು B ದೊಳಗಿದೆ. ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್
ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದು. That is why we generally do not repeat any element in describing set. Example 7. Find the pair of equal sets if any give reason. A ಒಂದು ಕೊಟ್ರ set of all 0. B set of all x such that x greater than 15 and less than 5. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 15ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು, ತೋಳು ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ. ಆ ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. 15ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡ್ರ 5ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ minus 5 is equal to 0. X is equal to 5 ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ C is equal to 5 ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಳಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D x set of all x such that x square is equal to 5. X square is equal to 25 ಇದೆ. X is equal to, this implies x is equal to root of 25 is equal to plus or minus 5. C is equal to, this implies C is equal to minus 5 plus 5 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. E set of all x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0. ಇದನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗ? x square minus 2x minus 15 is equal to 0. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ? x square minus 5x plus 3x ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈ ತರ ಕೂಡಿಸಿದ್ರ -2 ಬರ್ಬೇಕು, ಗುಣಿಸಿದ್ರ -15 ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. x into x minus 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ -15 ಇರೋದ್ರಿಂದ +3 ತಗೊಂತೀವಿ. x minus 15 is equal to 0. x plus 3 x minus 5. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? -3 5 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ -3 5. ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತ? 5 ಅಷ್ಟೇ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತ. E is equal to 5 ಅಷ್ಟೇ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, 0 belongs to A, 0 does not belongs to any of the set. Therefore, ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತ? A is not equal to B, A is not equal to B, and A is not equal to C, A is not equal to D, A is not equal to A, because 0 belongs to set A and 0 does not belongs to any of the set B, C, D, E. ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಬಿ is empty. B is equal to empty set. None of the set is empty.
none of the set is empty. ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ, and b is not equal to d, and b is not equal to e ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ, ಡಿ ದೊಳಗ -5 ಇದೆ, ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. -5 belongs to D, therefore C is not equal to D ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇ ಅಂದ್ರ 5 ಇದೆ, ಸಿ ಅಂದ್ರೂ 5 ಇದೆ, therefore C is equal to E is the only possibility. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳ್ಕಿದ್ವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. Give reasons, because E belongs to 5, 5 belongs to C, 5 belongs to C, 5 belongs to C, 5 belongs to A. Reason. Which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer. And then ನೋಡಿ. X, the set of letters in alloy, and B, the set of letters in loyal. ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ರ A is equal to set of all n such that n belongs to integers z and n square less than or equal to 4, and B, set of all x such that x belongs to real numbers and x square minus 3x plus 2 is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, we have x is equal to alloy ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ A L L O Y ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, A L O Y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ L O Y A L, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅದಾವು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗತ್ತ, ಇಲ್ಲಿನು 1 2 3 4 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಸಮ ಅದಾವು. Then X and B are equal sets as the repetition of elements in a set do not change a set. ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆದ್ರ ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ A and B are equal sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ ನೋಡೋದಾದ್ರ n set of all n belongs to integers, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು, -2 -1 0 1 2 ಆಯ್ತಾ. ಬಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಬಿ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, x² - 3x plus 2 is equal to 0. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, x² - 2x minus x plus 2 is equal to 0. ಅಂದ್ರ ಕೂಡಿಸಿದ್ರ 3 ಆಗ್ಬೇಕು, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ 2 ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ. x into x minus 2 minus 1 x minus 2, ಯಾಕಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, x is equal to 1 2 ಆಯ್ತು, x is equal to 1 2. Since 0 belongs to A,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದನೇ ಸೆಟ್ ಒಳಗ 0 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಐತಿ. ಅಂಡ್ 0 ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲ. 0 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2. Which of the following examples of the null set? Which of the following examples of the null set ಅಂತ ಕೇಳ. Next, ಯಾವುದು? The set of odd natural numbers divisible by 2. Second one, the set of even prime numbers. Third one, set of all x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. 5ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕು, 7ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕಂತ. x less than 5 ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರ. Fourth one, set of all y such that y is a common point to any parallel lines. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, set of odd natural number divisible by 2. This is empty set. First one is empty set because no odd natural number divisible by, no odd natural number ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. empty set because no odd number, none of the odd number divisible by 2. Divisible by 2. Next, ಎರಡನೇದು set of even prime numbers. Set of even prime numbers ಇದೆ. ಈಗ set p is equal to, ಹಂಗ just set p is equal to 2. 2 is the even prime number. 2 is the only even prime number. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. Third one, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು empty set ಆಗತ್ತ. Third one empty set because x less than 5 and x greater than 7. ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 7 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಅದಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, y is common point to any parallel lines. ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. empty set. Fourth one is empty set. Second one, which of the following sets are finite or infinite? Set of months of a year. Set of months of a year. Now set of months of a year ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, set of all 1, 2, 3 and so on. Third one, 1, 2, 3 and so on, 99, 100. The set of positive integers greater than 100. The set of prime numbers less than 99. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್.
finite set. Because there are 12 months, we can define 12 months. This is infinite set. Second one is infinite set of natural number. Infinite. Second one is infinite set. Third one, finite set. Up to 99 ಮತ್ತು 100 ವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. therefore ಫೈನೈಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರು. The set of positive integers greater than 100. This is infinite set. There are infinite positive integers greater than 100. Therefore, infinite set. Fourth one is infinite set. The set of prime numbers less than 99. 99ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫೈನೈಟ್ set. State whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to x-axis. Next, the set of letters in the English alphabet. The set of numbers which are multiple of 5. The set of animals living on the earth. The set of circle passing through the origin. One other. The set of lines which are parallel to x-axis. ಈಗ ಒಂದು this is x-axis, this is y-axis. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. x-axis ಗೆ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇಳಾಕುಂತಾರ. ಇದು ಒಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಳಿಬಹುದು. Therefore, set of lines which are parallel to x-axis is infinite. First one is infinite set. Infinite set. Second one, the set of letters in English alphabet. Finite set. A to Z ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. Finite set. Finite set because A to Z ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇದ್ರ ಕತೆ. Third one, the set of numbers which are multiple of 5. Infinite set because multiple of 5 ನ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ x such that x belongs to 5. 5x ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5. 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಬರೆದು x belongs to ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರೋಮನ್ 4 ಇತ್ತು. 1 ರೋಮನ್ 2 ರೋಮನ್ 3 ರೋಮನ್ 4. The set of animals living on earth. Set of animals living on earth. No, hangaiತೆ. Set of animals living on earth. ಈ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಣತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೈತಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ. ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. The set of circle passing through the origin. Fifth one ನೋಡ್ರಿ. Set of circle passing through the origin. ಈಗ
ತರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಒರಿಜಿನ್ ಒಳಗ ಪಾಸ್ ಆಗದು, ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗದು. ಒರಿಜಿನ್ ಒಳಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆ ತರ ತಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. In the following, state whether A is equal to B or not. First one, A, B, C, D, B is equal to D, C, B, A. Second one, 4, set of all 4, 8, 12, 16. B is equal to 8, 4, 16, 18. Third one, A is equal to set of all 2, 4, 6, 8, 10. B is equal to x such that x is a positive even integer and x less than or equal to 10. Fourth one, A is equal to set of all x such that x is a multiple of 10. B is equal to 10, 15, 20, 25, 30 and so on. ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾರ. A is equal to B. First one, A is equal to B ಆಗತ್ತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರು ಅದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಆದ್ರಿಂದ A and B ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ABCD ಅದಾವು, ABCD ಅದಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, 4, 8, 12, 16. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 12 belongs to A ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಳಗೆ 12 belongs to A and 12 doesn't belongs to B. Therefore here A is not equal to B. Equal sets ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ A and B contains same number of elements. Therefore A is not equal to B here. Third one, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10. Notice x is a positive even integer less than or equal to 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. x less than or equal to 10. A is equal to B ಆಗತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ A is equal to B. Same number of elements are there in A and B. Therefore it is equal sets. Fourth one, x such that set of all x such that x is a multiple of 5, multiple of 10. ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, 5, 10, 20. A is equal to 10, 20, 30 and so on. ಇಲ್ಲಿ B ದೊಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ, B ದೊಳಗ್ ಒಂದ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸಾಕು. B doesn't belongs to A ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 15 A ಸೆಟ್ ದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರ 15 ಸೆಟ್ B ದೊಳಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ therefore A is not equal to B. Fourth one, equal set ಅಲ್ಲ. 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, 4th. Are the following pair of sets equal? Give reason. ನೋಡ್ರಿ, A is equal to 2, 3. B is equal to set of all x such that x is the solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. ಇದನ್ನ ಹಂಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ B is equal to x square plus 5x plus 6 ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ x² ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3x is plus 6 is equal to 0. x plus 2 plus 3 x plus 2 is equal to 0. X plus 3 into x plus 2 is equal to 0. X is equal to minus 2 minus 3. ಈಗ a is equal to 2 3 ಆಯ್ತು. b is equal to ಏನಾಯ್ತು minus 2 minus 3 ಆಯ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಟ್, because 2 belongs to a, 2 doesn't belongs to minus 2 doesn't belongs to b. ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಇದೆ. therefore one element ಅದರೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. a is not equal to b ಅಷ್ಟೇ. Second one, set of all x such that x is a letter in the word follow, and b set of all y such that y is the letter in the word wolf. ನೋಡ್ರಿ a ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ನ ಎಫ್ ಎಲ್ ಒಂದೇ ಎಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಉಲ್ಫ್ ದೊಳಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಎಲ್ ಎಫ್ is equal to b. therefore a is equal to b. ಉಲ್ಫ್ ದೊಳಗಿರೋದು ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಅದಾವು, ಫಾಲೋದೊಳಗಿರೋದು ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಅದಾವು. therefore a is equal to b ಆಗುತ್ತೆ. From the sets given below, select equal sets. A is equal to 2 4 8 12, b is equal to 1 2 3 4, c d e f g h. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇದ್ರೊಳಗ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 2 4 8 12. 2 4 8 12 ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 1 2 3 4 3 1 4 2. b is equal to d ಆಗತ್ತಾ? b is equal to d ಒಂದು ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 1 1 -1 e is equal to g ಆಯ್ತು. e is equal to g. ಆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. b is equal to d and e is equal to g. ಇಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.